she was dancing on the stage. তাই ষ্টেজত নাচি আছিল এতিয়া আমাক যদি সুধে when she was dancing for how long she was dancing we cannot answer, we don't know. This is the point that without giving the exact time we use past continuous tense to mean an action going on for some time in the past. অতীতত এটা অনিৰ্দিষ্ট সময় আমি নাজানো কিমান সময় ধৰি কামটো চলি আছিল অতীতৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ টাইমত কামটো চলি আছিল from this to that, this is the past time, whole past time. তাতে মাজতে for some time an action was going on. Okay, গতিকে এই পইণ্টটো কৈছে কেনেকুৱা আকৌ মই এবাৰ ৰিপিট কৰিব বিচাৰিছো যে অতীতত এটা নিৰ্দিষ্ট সময় ধৰি যিটো সময় আমি নাজানো কেতিয়া আৰম্ভ হ'ল কেতিয়া শেষ হ'ল এটা নিৰ্দিষ্ট সময় ধৰি for some time action was going on in the past. Again, my brother was sleeping then. তেতিয়া মোৰ ভাইটিয়ে শুই আছিল. My brother was sleeping then. তেতিয়া শুই আছিল. কেতিয়া শুই আছিল? We don't know. What is the time? For how long he was sleeping, we don't know. It means this is the time, for some time it was going on in the past. But the exact time is not given. Without giving exact time, without knowing exact time, we can recognize the sentence, the action was going on for some time in the past. The boys were playing in the field in the morning. Okay. Another sentence I am giving. The boys were playing in the field in the morning. Okay, ৰাতিপুৱা ল'ৰাবিলাকে ফিল্ডত খেলি আছিল. Okay, এতিয়া ৰাতিপুৱা ফিল্ডত খেলি আছিল ৰাতিপুৱা কেই বজাৰ পৰা খেলিছিলে আমাক যদি সুধে আমি ক'ব নোৱাৰো. We don't know the exact time. In the morning is a long period of time, but for some time they were playing. তেওঁলোকে এনেকুৱা নহয় যে ৰাতিপুৱা একদম 5 বজাৰ পৰা গোটেই বেলাটো খেলি আছিলে এনেকুৱা নহয়. For some time the action was going on. তেওঁলোকে খেলি আছিলে কিন্তু কিমান সময়ত খেলটো আৰম্ভ হ'ল কিমান সময়ত খেলটো শেষ হ'ল we don't know. This is the point number B that I am discussing. Then action, this is the diagram you should remember, an action going on for some time in the past. From here to this, from here to that, the whole period is the past time. Okay, within the whole period of the past time, for some time an action was going on. He was sleeping then. We don't know the exact time. Without knowing the exact time, we can use past continuous tense. Okay, friends, I think this is enough. You will know. I think you have already got the points. Point number A and point number B. What I am going to discuss with you. Okay. Another point that I am going to share, that is point number C. Yes. Point number C, you see another point, the used without a time expression. Right this way. Past continuous tense is used. I am not writing the word past continuous repeatedly. Used without a time expression. Okay, write down the point. Used without the time expression, it can indicate gradual development, like this. Gradual development. Okay, write down this point. Used without the time expression, it can indicate gradual development.
তাৰমানে লাহে লাহে কামটো বাঢ়ি গৈ আছে তাত কিন্তু টাইমটো লিখা নাথাকে টাইমটো নথকাকে আমি বুজি পাম যে action was going on gradually in the past there is what is the point saying the point is saying that past continuous tense is used without the time expression there will be no time expression you will not see the any timing words there in the sentence itself okay sentence to kono time words nathake no indication of any time but the sentence will indicate that the action was gradually developing the gradual development was going on it was continued in this point let us okay take some example then you will better understand it it was getting larger something was getting larger suppose eta jula balloon ta ami fly asu balloon to lahe lahe dangor hoi goi ase it was getting larger kiba eta kam dangor hoi eta bidhi pai goi ase ba dangor hoi goi ase akar to okay it was getting darker in the same way it was getting darker okay ki koise je action to that it was getting darker tamane lahe lahe andhar to bahi goi asile it was getting darker here you see there is no time words there is no time without the time expression there is no expression of time here time or no ullekh na it was getting darker even then we can understand that the action was going on the darkness was growing it was developing gradually it was developing this is the point that it was getting larger lahe lahe bahi goi asil it was getting darker lahe lahe andhar hoi goi asil okay let us discuss one or two more examples for example it was getting darker the rain was point number 3 the rain was increasing the rain was increasing borokhun bahi goi asil okay I am giving borokhun dise ja bata ho di diu okay the wind was blowing stronger okay the wind was blowing jate becoming la bhalo the wind was becoming stronger okay the wind was becoming stronger in the sentence mein ami dekhilu ye sentence da friends what we have seen in these sentences we have seen that action was gradually developing the rain was increasing it was gradually increasing prothomte lahe lahe bokhon disile tar pisot dangor bokhon dibole hoile the wind was becoming stronger prothomte lahe lahe bota bolisile tar pisote dhumuha bota hole change hol lahe lahe bota tu bahi gol it was getting darker prothomote iman andhar nasile pisole I andhar tu bahi gol likhale poriborton hol gotike in this way this is the point that I am discussing here the point number C is that without giving any time expression in the sentence we will see there is no timing words time words nine no expression of time is there but the action was gradually developing this is the point and if in the examples that I have given here that we have seen here on the board in the examples we have seen that the action was gradually developing কাম to lahe lahe bahi goi asil অতীতত কোনোবা এটা কাম লাহে লাহে বাঢ়ি গৈ থাকি গৈ থকাটো বুজায় সেন্টেন্সটো আমি দেখিলে বুজি পাওঁ যে কামটো লাহে লাহে আন্ধাৰটো লাহে লাহে বাঢ়ি গৈ আছিল বৃদ্ধি পাই গৈ আছিল তেনেকুৱা অৰ্থত টাইমটো যদিও নাথাকে তেতিয়াও আমি বুজি পাওঁ যে এটা past continuous tense because the action was going on in the past time okay যদি অতীতত কামটো লাহে লাহে বাঢ়ি গৈ থকা বুজায় তাত সময়টো উল্লেখ নাথাকিলেও আমি বুজি পাওঁ বা আমি past continuous tense ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বুলি আমি জানো this is the point that we have learned
Okay, friends, I think we have discussed 3 points particularly. The question of when. Okay, when. This is the question of discussion for today. আমি এতিয়ালৈকে কি আলোচনা কৰিলো friends যে let me remind again, friends, we have discussed in the session today, we have discussed when past continuous tense is used. The first point is that an action going on in the past time, that is past action continued for some time in the past. Okay, অতীতত কামটো কৰি থকা বা চলি থকা বুজালে past continuous tense ব্যৱহাৰ হয়. We have discussed so many examples. তাৰপিছত আমি আলোচনা কৰিছো কি আলোচনা কৰিলো যে অতীতত continued for some time and but the time is not known, যে when the action was started and when the action ended. Without knowing the starting time and ending time, for some time it was going on in the past time. For that we use past continuous tense. আমি অতীতত অলপ সময়ৰ কাৰণে কাম এটা কৰি থকা বা চলি থকা বুজাম, যিটো কেতিয়া আৰম্ভ হ'ল কেতিয়া শেষ হ'ল আমি নাজানো, এক্সাক্ট টাইমটো আমি নাজানো, কিন্তু কামটো অতীতত হৈ আছিলে সেই কথাটো আমি জানো. In that sense we use past continuous tense. Okay, friends, this is point number 2. And point number 3 is that action to time expression, there will be no time expression, সময় উল্লেখ নাথাকিব, but the action was gradually developing in the past. অতীতত কামটো লাহে লাহে it was developing, gradually developing. For it was like it was getting darker. প্ৰথমতে কম আন্ধাৰ আছিলে, পিছলে বেছি আন্ধাৰ হৈ গ'ল, নিশালে পৰিৱৰ্তন হ'ল. বতাহজাক প্ৰথমতে লাহে লাহে বলিছিলে, পিছত বেছি ডাঙৰ বতাহ হ'লে পৰিৱৰ্তন হ'ল. Gradually develop হ'ল. In this way, gradual development of an action in the past time, even if there is no expression of time, we use past continuous tense. Okay, friends, these are the points that we have been discussing so far. Okay, friends, let me give another point here today. That is point number 4. Okay, another point I am going to discuss. The past continuous tense is used to mean an action began before a particular point of time. Okay, we should write the sentence. Past continuous tense is used to mean an action. Past continuous tense is used to mean an action began before a particular point of time. Okay, write this word, point of time. Okay, past continuous tense is used to mean an action began before a particular point of time in the past. Particular point of time in the past. অতীততে এই particular time হ'ব past. And continued after that. Okay, this is the point. Okay, let us discuss this point. What we have discussing, the point number 4. The point number 4 is that past continuous tense. This past continuous tense is used to mean an action began before a particular point of time in the past. অতীতৰ এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ আগতে কামটো আৰম্ভ হ'ল and continue after it, যে particular time to পিছতো কামটো চলি আছিল. Okay, অতীতৰ এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ অতীত কালৰ এক নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ আগতে কামটো আৰম্ভ হৈছিল আৰু সেই নিৰ্দিষ্ট সময়টোৰ পিছতো কামটো চলি আছিল. In that sense we use past continuous tense. Again I am repeating, past continuous tense is used to mean an action belonging to the past time. Okay, belonging to a past time
an action started before a particular point of time or agot kamru arambho hol. Okay, eta particular time asile otitor he kamru agote kamru arambho hol in the past and continued after it, aru tar pisoto kam choli thakil. অর্থাৎ এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ আগতে কামটো আৰম্ভ হ'ল আৰু সেই সময়টো পিছতো চলি আছে। আমি না এই নিৰ্দিষ্ট সময়টো জানো এতিয়া। In this point we know the exact time. The exact time is this is the exact time. এইটো হৈছে exact time. এই টাইমটোৰ আগত কামটো আৰম্ভ হৈছিল, টাইমটো পিছতো চলি আছিল। আমি এই টাইমটো জানো আৰু সেই টাইমটো আগৰটো চলি আছিল, তাৰ কামটো তাৰ সেই টাইমটো পিছতো চলি আছিল। In that sense we use past continuous tense. এটা কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ? This is the question. Okay, if I give some examples, then you will getting the point. It will be easy for you to understand. For example, at 6 o'clock in the morning, write down the example. At 6 o'clock in the morning. Okay, point the exact time to hoise ki 6 o'clock ratipua 6 bajat she was reading. Okay, let me write the word here. She was reading a book. Okay, this is the example. What we have seen that at 6 o'clock in the morning, suppose this is 6 a.m. This is the particular time. আৰু এটো এতিয়া নহয় কালি দিলো। কালি yesterday মই লিখিব পাম বা লাস্ট মানডে কিবা লিখিব পাম, লিখিলেও কোনো প্ৰবলেম নাই। ওকে, আমি সেন্টেন্সটো দেখিলে বুজি পাম যে কি বুজি পাম যে ৰাতিপুৱা 6 বজাত at 6 o'clock in the morning she was reading a book. She was reading a book means বুলি যেতিয়া আমি কম তেতিয়া আমি immediately বুজি পাম the action was going on in the past time. The action started before 6 a.m. and she was reading a book means she was reading after 6 a.m. It means there is a particular time in the past at a particular point of time 6 a.m. ratipua 6 bajat at 6 o'clock in the morning ratipua 6 bajat কথা কৈছে particular time to এই particular time to আগতে কামটো আৰম্ভ হ'ল, আগৰ পৰা তাৰমানে তাই পঢ়ি আছিল আৰু 6 বজাৰ পিছতো পঢ়ি আছিল। সেই পাৰ্টিকুলাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট পইণ্ট অফ টাইম ইন দ্য পাষ্ট, সেই টাইমটোৰ আগতে কামটো আৰম্ভ হ'ল আৰু সেই সময়টোৰ পিছতো কামটো চলি আছিলে। ইন ডেট চেন্স উই ইউজ পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স। আমি এইবিলাক চেন্টেন্স ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ, খালি মই সেই পইণ্টছবিলাক আলোচনা কৰিছোঁ কোন কোন পইণ্টত আমি আচলতে সেই টেন্সটো পাৰ্টিকুলাৰ টেন্সটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ। অ'কে, ইউ চি যে এটা অতীতৰ এটা নিৰ্দিষ্ট সময় আমি জানো, সেই সময়টোৰ কথা যেতিয়া কৈছে কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে সময়টোৰ আগতে কামটো আৰম্ভ হৈছে আৰু সেই সময়টো মেনশ্যন কৰা যিটো টাইম পাৰ্টিকুলাৰ টাইম সেই টাইমটোৰ পিছতো কামটো চলি আছে। ইন ডেট চেন্স আমি পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ইট মিনছ এই যে 6 বজাৰ যিটো আমি সময় কৈছিলোঁ, লেট মি ডিছকাছ সামথিং মোৰ। এই যিটো পাৰ্টিকুলাৰ 6 বজাৰ সময়টো যে কৈছিলোঁ তাৰমানে দ্য একশ্যন ৱাজ গোয়িং অন ইন মিডল অফ ডেট টাইম। তাৰমানে হয়তো 5 বজাতে আৰম্ভ কৰিলে পঢ়াৰ কামটো বা 4 বজাতে আৰম্ভ কৰিলে আৰু কামটো 7 বজাত শেষ হৈছে, তাৰমানে 6 বজাৰ মাজত কামটো চলি আছিলে। পাৰ্টিকুলাৰ সেই নিৰ্দিষ্ট টাইমটো মাজতে ইন মিডল অফ দ্য পাৰ্টিকুলাৰ টাইম দ্য একশ্যন ৱাজ গোয়িং অন। গতিকে এনেকুৱা অৰ্থত আমি পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এতিয়া সেই চেণ্টেন্সটো এটা যদি এটা ভাৰ্চেছ যদি এটা মই পাষ্ট ইনডেফিনিট টেন্সৰ সেই কথাটোকে যদি মই ক'বলৈ যাওঁ, সাপোজ at 6 o'clock in the morning, at 6 o'clock in the morning she was reading past indefinite tense ব্যৱহাৰ কৰিছে, she read. Okay, at 6 o'clock in the morning she read. এতিয়া আমি যদি এই সেন্টেন্সটো past indefinite tense যদি কৈ যাওঁ তাৰ meaning will be something different. What is the difference of this sentence and this sentence? The meaning, the hidden difference in between the two sentences, so far as the meaning is concerned,
the difference is that আমি দেখিছিলো যে এই পার্টিকুলার টাইমত মাজতে কামটো চলি আছিল বাট হিয়ার ইন দিস সেন্টেন্স যিটো 6 am দা এই যিটো পার্টিকুলার টাইম এইটো বা কামটো মানে এইটো আৰম্ভ হৈছিল তাৰ মানে এইটো সময়ত কামটো আৰম্ভ হৈছিল ইন বিটুইন কামটো চলি থকা নাছিল 6 বজাত তাই পঢ়াটো কৰিছিল মানে তাই 6 বজাত কামটো আৰম্ভ কৰিছিল she started the action of reading at 6 am this is the meaning of this sentence okay at 6 o'clock in the morning means she started more sentence to meaning to এনেকৈ লিখি দিওঁ at 6 o'clock দিও আছে meaning to লিখি দিওঁ started reading at 6 am this is the meaning of this sentence she started reading at 6 am তাৰ মানে তাই পঢ়া কামটো 6 বজাত আৰম্ভ কৰিছিল not that the action was going on from a particular time before 6 am and it was going on after 6 am this is not the meaning lies here in past continuous tense past continuous tense of 6 বজা আগতে কামটো আৰম্ভ হৈছে 6 বজা পিছত কামটো চলি আছিল in middle of that particular time the action was going on but here the action started from that particular time this is the difference between this sentence and this sentence okay I think you have got the point suppose let me give the diagram okay what is the difference the past indefinite tense etu hobo past continuous okay this is past continuous our past indefinite tense jodi ami kodu suppose etia সেই সেন্টেন্স টু ডায়াগ্রাম টু দিয়া গলে মই এটা ওকে এটো ডায়াগ্রাম টু পিছত ৰাখিম এই ডায়াগ্রাম টু আগতে মই এটা বেলেগ এটা সেন্টেন্স লিখি দিওঁ তাৰ एग्जांपल টুকে ফৰ एग्जांपल my mother was cooking my mother was cooking when he arrived okay এতিয়া সেন্টেন্স কি হৈছে my mother was cooking when he arrived এই যে যিটো পার্টিকুলার টাইমে কোৱেশ্চনটো যে কৈছো সাপোজ মই এই পইণ্টটো আকৌ এবাৰ পাষ্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সটোকে আকৌ আলোচনা কৰিছো যে আমি আলোচনা কৰিছো যে particular point of time in the past this is the particular point of time okay suppose it 7 p.m.